Okay. So today's topic would be the ulnar nerve, the musician's nerve. Okay, it's a very interesting topic. As compared to the radial nerve and the median nerve both, it's easier than usual. So we are reading this particular, nerve today that is called the musician's nerve, and we see why it's called the musician's nerve. Now, if you're not accustomed with the something called the intrinsic muscles, the intrinsic muscles of hands, এইটা যদি আমি না জানি তাহলে today's class might be a problem. Otherwise, your musicians or the ulnar nerve course or anything is not at all a problem. Okay, so fine, let's see the course origin and the distribution of the ulnar nerve. ঠিক আছে, এই বিষয়টা না জানা থাকলে খুব একটা আমাদের একটু সমস্যা হয়, and otherwise it's fine. As in ulnar nerve as a whole course or anything origin and all this stuff, it's very simple as of when considered with the radial nerve and the median nerve. ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে বিষয়। আর let's have a look at it. প্রথমেই every nerve, whatever we do the same thing for ulnar nerve as well. We look at the origin of the ulnar nerve. ঠিক আছে, ফার্স্টে অরিজিন দেখবো, তারপরে আমি কোর্স দেখবো। So today I don't have yellow, I'm going to use black, but the thing is you should always use yellow for nerve, blue for veins, green for lymphatic drainage, and red for your arterial supply. তো এইটা একটুখানি আমি আজকে দেখবো। So we can see the origin, we can see the course. ঠিক আছে, now what we read in this particular topic is very nice. Ulnar nerve is very interesting. কেন বলছি? Because all the fine movements, musicians, like they're playing piano and the harmonium and whatever, guitarist, fine movements of the hand, fine movement করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে দি আলনার নার্ভ সাপ্লাই। আলনার নার্ভ কিন্তু আমাদের ফাইন এটা দেয়, ফাইন সাপ্লাই, ফাইন টিউনিংয়ের জন্য ইটস রিকোয়ার্ড। তো আমি আগে কোর্সটা দেখাবো, খুব ইজি। আলনার নার্ভ কোর্স ইজ ভেরি ভেরি ইজি। সো লেটস লুক অ্যাট দ্য অরিজিন অ্যান্ড দ্য কোর্স। তাহলে অরিজিন আমরা কি করে দেখবো? অরিজিন ইজ ভেরি সিম্পল অফ দি আলনার নার্ভ। যেটা লিখতে হবে, কর্ড হচ্ছে medial cord. এক সেকেন্ড, এই ফ্ল্যাশটাকে কি জ্বালানো যায়? Can I switch on the flash by any chance? ঠিক আছে, করা যাচ্ছে না, এইটাই দেখতে হবে আর কি। ফ্ল্যাশ সুইচড অন। আচ্ছা, আমি আর একটু না এটাকে বাড়াচ্ছি। আই থিঙ্ক এই 1x থেকে যদি আমি এটাকে, কী হলো না, এটাই ঠিক আছে, একটু ছোট করি। হ্যাঁ, medial cord. ঠিক আছে, সো দিস ক্যান বি সিন, origin is medial cord, এত তো দেখা যাচ্ছে, আরামসে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাইন। medial cord of brachial plexus, which is C8 and T1. ঠিক আছে, I'm underlining this. C8 and T1 টাকে আন্ডারলাইন করছি, এই, ঠিক আছে। Contribution from ventral ramus of C7.
ইম্পর্টেন্ট। কোর্সে চলে যাব, কোর্সটা ড্র উইথ ব্ল্যাক। Course I'll draw with black because I don't have a yellow marker. So now, labor drawing করছি, C8 নিলাম, D1 নিলাম, দুটোকে join করলাম. Again the division is in the same order. Axilla, arm, ঠিক আছে. No supply in the arm as well. Now this is a bony prominence. This is the medial epicondyle. Of course, since we are in the upper lip, it's humerus. Sorry if the background noise is extremely irritating. Anyways, let's have a look at the supply of the muscle. I'll draw it with red because I don't have orangish color today. I think in tab it's much better. এই একটা যাবে হচ্ছে elbow joint. ঠিক আছে. One more thing will be in the, now this will again pierce in, through this muscle. The orange color but deep yellow হলে খুব ভালো হতো. Flexor carpi ulnaris. ঠিক আছে. আর এই যে আর্ম লেভেলে এখানে আছে হচ্ছে ব্রেকিয়াল আর্টারি, brachial artery. কোর্সটাকে কন্টিনিউ করবো. খুব একটা না আর্ম ফোরামে কোর্স নেই. আলনার নার্ভটা ভীষণ ভালো, এই জন্যই খুব কম মনে রাখতে. একটু এই ফ্লেক্সে কাপে আলনারিসকে আলনার নার্ভ দিল ব্যাস শেষ. ঠিক আছে. আর একটা কি দেবে, ফ্লেক্সা ডিজিটোরাম প্রোফান্ডাস আর মিডিয়াল হাফটা দেবে, কারণ কি অলরেডি ল্যাটারাল হাফটাকে আমার মিডিয়াল নার্ভ দিয়ে দিচ্ছে. এই কি দেবো আমরা, ফ্লেক্সা digitorum profundus. Black এ লিখছি for your convenience, medial half. ঠিক, কন্টিনিউ করছি. This was your forearm level. বেশি কিছু বলার নেই আমার. So it's your forearm level. এটা কি ছিল, forearm. This was forearm level. বাইপাস কে করছে, আর্টারি সবসময় একটা সিলিন্ডারের মতন ড্রয়িং করবে, অলওয়েজ লাইক আ সিলিন্ডার. আনটিল দিস খুব একটা প্রবলেম নেই. অ্যাক্সিলা নো সাপ্লাই, আর্মে ব্রেকিয়াল আর্টারিকে করছে, মিডিয়াল কন্ডাইলে যাচ্ছে, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল অফ হিউমেরাস, ফ্লেক্সার কার্পাই আল্লারাস, ফোরামে যাচ্ছে, ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম প্রোফান্ডাস মিডিয়াল হাফ, ব্রেকিয়াল আর্টারি আলনার আর্টারিকেও সারপাস করছে, আর কিছু নেই.
এবার যেটা মেন গল্প হবে সেটা হ্যান্ডে হবে, কিছুই না, ভেরি সিম্পল। দেখাচ্ছি আমি, আগে আমি ব্রাঞ্চেসগুলো বার করব, তারপরে আমি এ করছি। এই একটা, এই একটা, এই একটা, এই একটা, এই গোল করে ঘুরিয়ে দিলাম। এই ব্রাঞ্চ যাবে 1 2 3 4 5 6 7 8। খুবই আবারও সিম্পল ভাবে আমি টেন্ডনটাকে ড্রয়িং করব, ফ্লেক্সার কাফি আলনারিসের টেন্ডন। আর এই ফ্লেক্সার রেটিনাকিউলাম দিয়ে পাস করা মাসেলগুলো ড্রয়িং করি। এখানে একটা আছে, এটা হচ্ছে ডিপ টার্মিনাল ব্রাঞ্চ, এটা সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ। এটা ডিপ টার্মিনাল ব্রাঞ্চ। এই এই মাসেলটা যেটা এখানে ড্রয়িং করলাম বক্স করে, দিস ইজ ফ্লেক্সার ডিজিটি মিনিমি। এইটা যেটা ড্রয়িং করলাম, দিস ইজ অ্যাবডাক্টর ডিজিটি মিনিমি। আর এইটা যেটা ড্রয়িং করলাম, দিস ইজ অপোনেন্স ডিজিটি মিনিমি। এইটা adductor pollicis, এটা flexor pollicis brevis, এটা দুটো medial lumbricals, মানে থার্ড এন্ড ফোর্থ lumbricals, চারটে dorsal, তিনটে palmar interosseae। বাস, এই সাপ্লাই, কিছুই নেই, সবটাই হাতে আছে বলে this is called the musician's stuff। এখানে কাকে দেবে? palmaris brevis। বললাম আমি এতক্ষণ ধরে, this one is your flexor digiti minimi। এটা abductor একই ডিজিটি মিনিমি। আর এটা opponents আবার digiti minimi। These all are the supply of your little finger digiti minimi, মানে small digit, little digit, mini digit, digiti minimi, flexor abductor opponents। এখানে থামকে অ্যাডাপ্ট করার জন্য adductor pollicis, থাম মানে pollicis, flexor pollicis brevis, third fourth lumbricals, চারটে dorsal, তিনটে palmar, 3 dorsal interosseae, palmar interosseae। এইটা superficial terminal branch, আর এইটা deep terminal branch। This is flexor carpi ulnaris tendon। এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এটা flexor retinaculum। এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছি,
এইটা হচ্ছে আমাদের palmar cutaneous branch, palmar cutaneous, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে wrist joint, wrist joint। এই যে palmar aspect কে দেবে half, medial half, medial 1.5 হলো। এই আমার গোটা কোর্স, দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইওর আলনার নার্ভ, আর কিছুই বলার নেই, ঠিক আছে। এইটুকু জানলে আমার মোটামুটি আলনার নার্ভ ইজ ডান। আই নো ইটস ভেরি মেসি, সামনে থেকে দেখাবো। এই খুব একটা ভালো আসার কথাও না। তো C8T1 অ্যাক্সিলাতে কোনো সাপ্লাই নেই, আর্মে এলাম ব্রেকিয়াল আর্টারি কোনো সাপ্লাই নেই, ফ্লেক্সা কাপি আলনারিসকে ক্রস করলাম, ফোরামে ঢুকলাম, ফ্লেক্সা ডিজিটোরাম প্রোফান্ডাসের মিডিয়াল হাফকে দিলাম, কোনো সাপ্লাই নেই। যত সাপ্লাই আমার আছে হচ্ছে হ্যান্ডে। হ্যান্ডে আমি শুরু করছি। We start with the palmaris brevis, superficial terminal branch, palmar cutaneous branch, 1.5 medial of the digits. Then you go for the deep terminal branch. দেখো কতগুলো সাপ্লাই, flexor digitum minimi, abductor digitum minimi, opponens digitum minimi to the wrist joint. Then adductor pollicis, flexor pollicis brevis, third and fourth lumbrical, fourth dorsal interossei, 3 palmar interossei, the wrist joint. That's your entire course of your ulnar nerve. আর উপরটা দেখাই, origin is medial cord of brachial plexus, C8 and T1, ventral primary rami. Contribution from ventral ramus of C7. I think that's all about your key ulnar nerve. ঠিক আছে, what did we read today? We read ulnar nerve today. See, because the video is only of 17 minutes, এইটুকু জানলেই আমার আল্লাহর নার্ভ জানা হয়ে গেছে। Why is it the musician's nerve? Explain why your question আসে। কারণ it innervates most of the intrinsic muscles of the hand involved in fine, intricate hand movement is required by musician while playing musical instrument. Innervates the muscles of the hand required by the musicians during fine, intricate movement while you're playing any instrument. Funny bone, medial part of the elbow, এটা আমি humorously discuss করে রেখেছি, why it's called the funny bone, due to ulnar nerve palpation, একটুখানি sensation হয় আর, ঠিক আছে। So how you write it? Origin লিখলাম, course, flowchart দিলাম, in the axilla it doesn't supply anything, in the arm it's piercing the flexor carpi ulnaris, centering into the forearm, will supply the medial half of the flexor digitorum profundus via the flexor retinaculum, will divide into the superficial terminal branch, supplying the palmaris brevis, palmar cutaneous branch, medial 1.5 of the digits and the medial 1.5 of the hand. Palmar aspect, the deep terminal branch will supply all the little finger muscle, which is a flexor, abductor, opponens, the wrist joint, and 3 palmar, 4 dorsal interossei, 3rd, 4th lumbrical, flexor pollicis brevis, adductor pollicis. Never ever use like this 4DI, 3PI, 3rd and 4th LFPB, এগুলো লিখলে কিন্তু নাম্বার কাটা যাবে। FCU tendon. In the exam, full form is preferred. I cannot write so much, the video would be longer, so I'm using the short form. Flexor carpi ulnaris, বড় বড় করে যতবারই রিপিট করতে হোক। It's very monotonous, but it should be repeated. Tomorrow we read the axillary nerve, muscular cutaneous, একসাথে খুব ছোট ছোট hand in hand drawing করব, দেখা যাবে। Then we move on to the clinical anatomy. প্রত্যেকটা নার্ভের ডিফারেন্ট লেভেলে যদি হার্ম হয় কি হতে পারে সেটা দেখে। So total of 7 classes on brachial plexus, actually the plexus of the nerves, ঠিক আছে। brachial plexus এ কিন্তু আমরা 7টা ক্লাস করলাম, 7 classes। একটা solely based on clinical, একটা brachial plexusটাকে ডিসকাস করলাম আর বাকি ওর নার্ভটাকে ডিসকাস করলাম। তারপরে we will go for 6 classes of at least 7 or 6 classes
solely dedicated to general physiology, নাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? So that's all about your fifth class of anatomy. Ulnar nerve, musician, আর একটু গুছিয়ে লিখতে হবে কেন musician nerve বলা হয়, because it is supplying the intrinsic muscle of the hand, which is required for fine, intricate movement for playing an instrument by the musician. Also called the funny bone, the humerus, is because of the palpation of the ulnar nerve in the medial condyle, epicondyle, যার জন্য আমাদের একটুখানি tingling sensation আসে এবং we laugh. So that's again the entire topic of ulnar nerve. ঠিক আছে? That's it. That's it. So if you want to click a picture that's very messy, that's how you present it in the exam. Black দিয়ে লিখেছি বলে তাই, নাহলে আর একটু বেটার আসতো। Anyway, so that's it. If you want to click a screenshot, you can. ঠিক আছে?